நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்ஷன் ஃப்ரம் சிஎஃப்எஸ். சிஎஃப்எஸ்னா கான்செப்ட் பிரின்சிபல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். யாருக்குள்ள சிஎஃப்எஸ்லேருந்து எக்ஸாம்ஷன் கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். நார்மலி company control subsidiary, it must prepare consolidated financial statement. Example, Ajit Limited 80% in Murugan Limited. Since Ajit controls Murugan, so Ajit must prepare CFS. Exceptions or exemptions from CFS. Sometimes parent is not required to prepare CFS. This happens in two situations. First situation, intermediate parent exemptions. Next exemption is investment entity exemptions. Yes. First, intermediate parent exemptions. That is, a parent company does not need to prepare CFS if all four conditions are satisfied. It is a wholly owned subsidiary or partially owned subsidiary of another company. Parent is it is wholly owned subsidiary, partially owned subsidiary of another entity, and its owners do not object to company not to preparing CFS. Example, company ownership. Ajay Limited owns 100% of Murugan Limited. Murugan Limited owns 80% of Ajit Limited. Here, Ajit Limited is intermediate parent. Ajay Limited owns 100% of Murugan Limited. Murugan Limited owns 80% of Ajit Limited. Then Ajit is intermediate. Conditions 2. Other shareholders do not object to the company not preparing CFS. Example, minor shareholders agree. அதாவது அப்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது. Condition 3. Company is not listed and not planning to list its shares or left in public market. அப்போ CFS it should not be listed company or public company, either filed or not in the process of listing. It is ultimate parent. Prepare CFS for public use. Yes. So condition 3 applied. Not listed, not planning to IPO. These are all conditions. Ultimate parent prepares CFS for public use. Ultimate parent prepares CFS for public use. Example, Ajay Limited prepares group consolidated financial statements. இது 4 கண்டிஷன். அதாவது ஒரு கம்பெனி பேரண்ட்லி ஹோல்டு சப்சிடரி another company ownerships. Conditions 2, shareholders do not object to company not preparing CFS, and 3, companies is not listed into planning to list of shares or in market, and ultimate parent prepares CFS. இந்த 4 கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு. So if all 4 conditions are satisfied, intermediate parent does not prepare CFS. CFS prepare பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாருங்க. அஜய் லிமிடெட் owns 100%, Mukku Limited owns 80% of AK Limited, AK Limited owns B Limited. Here, Ajay Limited prepares CFS. Mukku Limited, AK Limited not prepare CFS if all conditions are satisfied. That is 4 conditions. இப்போ முக்கும் AK லிமிட்டடும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் தட் 4 கண்டிஷன் இஸ் அக்செப்டட் அதான் சொல்கிறாங்க. அடுத்தது மிடில் பேரண்ட் தான் சொல்கிறாங்க. அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி another exemption is investment company. Examples, mutual fund, venture capital, private equity funds. These entities do not consolidate subsidiaries. Instead, they measure investment at a fair value. Characteristics of investment company. 3 conditions must be satisfied. Obtain funds from investors. Mutual funds collect from investors. Public investment returns. Investments made for capital appreciation or dividend income. Measure investment at a fair value. Fair value through profit and loss account. Example, AK Limited mutual fund company investment in company A, B, C, D. Normally, this would require consolidations, but since AK Limited is an investment entity, it will not prepare CFS. Instead, A, B, C, D fair value through profit and loss account. இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு அர்த்தம். அப்போ CFSல பண்ண தேவையில்லை. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் ஃபேர் வேல்யூவில் போட்டிங்கன்னா சரி.
Exceptions to investment entity rule. Sometimes investment must consolidate. Example, if subsidiary provides investment related services, example, AK Limited Mutual Fund Company, subsidiary B Limited provides portfolio management, investment advisory services, then B Limited must be consolidated. Diagram from your notes, AK Limited investment company A, B, C, D percent வச்சிருக்கு. ட்ரீட்மெண்ட் ஏபிசி வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும், பட் டி லிமிடெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சர்வீசஸ் தென் டி லிமிடெட் மஸ்ட் பி கன்சாலிடேட்டட். இப்போ ஏபிசி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்டிட்டி தான், ஏகே லிமிடெட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்குது, ஆனால் டி லிமிடெட் மட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சர்வீசஸ் அப்படின்றதுனால வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம், மாற்றிக்கிறோம். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் சிவே டூ டைப்ஸ். இன்டர்மீடியட்னா மிடில் கூட சொல்லலாம், மிடில் பேரண்ட் சொல்லலாம். Middle parent, condition subsidiary of another company, no objection from shareholders, not listed, ultimate parent prefers CFS. So there are 4 conditions. Condition 1, subsidiary of another parent, no objections from shareholders, not listed or not going for preparations of listing, not in the process, neither filed or not in the process of listing, ultimate parent of prefers CFS. Investment returns, fund from investors, that is no purpose investment returns measured fair value. So intermediate parent investments, that's all. See the exemption from CFS.